Hi, welcome to another video. In the last week we have discussed about screener.in. So we'll discuss how to find stocks that can be considered for swing trading. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലെറ്റ്സ് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസം 3 മാസം ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ട്രേഡിങ്ങിനെയാണ് സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഈ സ്വിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ കം ടു സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് അഗെയിൻ. സ്വിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആക്ച്വലി ബൈ ഓൺ സ്മോൾ ഡിപ്പ് ആൻഡ് സെൽ ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ഹൈ. സോ ഈ ഡിപ്പ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹൈയിലേക്ക് പോകുന്ന ഉറപ്പാവുന്നുള്ള കമ്പനീസ്, ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് യൂണിവേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്രീനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എൻട്രീസ് ഓൺലി ഓൺ ദാറ്റ് സ്റ്റോക്സ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ കമ്മിങ് വീഡിയോസ്. ആ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് വെച്ച് ഈ വരുന്ന വിച്ച് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 200 to 220 സ്റ്റോക്സ് മാക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് യൂണിവേഴ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രീനർ. ലെറ്റ് മീ ഷെയർ മൈ സ്ക്രീൻ. Hold on for a moment. All right. So I hope my screen is visible. Okay. So what we'll do is we'll go to. Okay, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു കമ്പനീനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ആർ ഓൾ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now what we'll do is we'll go to the screens. Okay, screens എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ പോവാ. ദെൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ലൈക്ക് ദ കമ്പനീസ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ്, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീനറിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 4,000 to 5,000 സ്റ്റോക്സ് ഉള്ളതിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് വാച്ച് ലിസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് അവർ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പ്. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ one thing I have to tell you is, let's say we are going to search a company, any company, Tata Steel. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, we have to add ratio to table. Okay, നമ്മൾ basically everyone is looking to everyone is looking for debt to equity. Okay, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ നെറ്റ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ആക്ച്വലി. സോ ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് നെറ്റ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി? നെറ്റ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഈസ് ബേസിക്കലി ഡെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വിറ്റി. പക്ഷെ നെറ്റ് ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെറ്റ് മൈനസ് ക്യാഷ് ഇക്വലന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചില കമ്പനീസിൻ്റെ ദേ വിൽ ബി ഹോൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ദേ വിൽ സ്റ്റിൽ ബി ഹാവിങ് ഡെറ്റ്. ഓക്കെ, കടം ഉണ്ടാവും, ബട്ട് ദേ വിൽ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ക്യാഷ് ഇക്വലന്റ് ഇൻ ദെയർ ഹാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെറ്റ് കടത്തുനിന്ന് ഈ ക്യാഷ് ഇക്വലന്റ് കുറച്ചാലാണ് അതിന്റെ നെറ്റ് ഡെറ്റ് എത്ര നമുക്കറിയുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി വോണ്ട് ഹിയർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആക്ച്വലി ആഡഡ് എ റേഷ്യോ കോൾഡ് നെറ്റ് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീനറിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ക്രീനറിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ usually you won't find this net debt equity because this is something that I have added from my side. So how do you add that net debt to equity? So let's say add ratio to table, you go to edit ratios. Okay, edit ratios il poa, then I want to create a new ratio. Okay, pudhiya ratio. So this is something that I have created. I'll show you how to create it again. Okay, create a new ratio. Sorry for that. Create a new ratio. Okay, ratio name ഞാൻ net debt to equity കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, and short name also you can give as net debt to equity. Ratio unit, basically there is no unit, it's just a ratio, so it's just a number. Okay, so എന്താണ് ഇതിന്റെ ഫോർമുല? So that's what we want to input here. So ഈ ഫോർമുല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു net debt to equity എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. This formula is just start doing this debt എന്ന് വന്നല്ലോ. So you click on that, then you
debt minus cash equivalence. Okay, cash equivalence. All right, and so this is this divided by, I am dividing it by what is equity? Equity is basically equity capital for plus reserves. Okay, so equity equity capital plus reserves. Okay, all right, so you click on this, make sure that you click on this. Okay, okay, you have to bracket കൊടുക്കേണ്ടി വരും. Let me do this here, one here and one here. Okay, so this is basically net debt to equity. So not debt to equity, net debt to equity. So this is what we want actually. So like any prescription, show preview. See, ratio name already exists with this name. So like net debt to equity, just I just wanted to add a new name to it. See, now you get the net debt to equity. So it will ask if the values look okay, and the values look perfectly all right. So save ratio chia, a net debt to equity, net debt to equity. So this is the same thing. So I'll be deleting the new one because I already have net debt to equity. All right, so I'll be deleting this. Okay. Now we go to the screens again. All right, so what do we actually want? Create new screen chia, and go to create new screen. Now net debt to equity, see, now we will get it here. Okay, net debt to equity should be less than 0.2. Net debt to should be less than 0.2. So what does it actually mean? Okay, so 0.2% വരെ ആയിരിക്കണം, the net debt to equity compared to equity capital. All right, compared to the whole equity, the debt should be net debt after cash equivalents minus ചെയ്തതിന് ശേഷം it should be only 0.2, right? So this is what we want. Then and click here, as you know, A and D എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ it automatically comes down to the next line. Okay, now what we want is net profit. Net profit must be greater than 200. So okay, if the values in crore are, so like 200 is the very base that you can take. 200 is the very base that you can take, and maybe like increase it to 220. That's also okay. Okay, and we'll go to one thing that I've told you is ROCE, right? Return on capital employed, which I've always told you above 12 is considered to be pretty good. All right. Now we run this query. All right. So now you get 305. 305 companies are vannittulladu. So we actually need around 200, 225, as I've told you. So we'll go to the query again. We'll see what we can do. Maybe, okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ return on equity കൂടി കണക്കിലെടുക്കാം. Return on equity should also be greater than 12, and maybe increase the net profit to 250 year on year. All right. Okay, now run this query. It again came down to around 261 companies. All right. So basically, when I made this query 2 years back, it was actually, whenever we do this, if we 200 crore net profit, we usually get companies under only 200 companies. Now, because as our economy is progressing, Indian economy is going towards a high, right? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 വർഷം മുമ്പത്തെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are still on a higher side. So അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് there will be more companies who will be making more profit. So അതുകൊണ്ടാണ് like we are, even if നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ക്രീൻ ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കുമ്പോഴും we get almost 250. Now we'll do one thing. Let's get it a bit 14, makes it more fundamentally strong. Again 258. We just need like 200 to 220 companies is more than enough for us. We'll get to this thing, and maybe net debt to equity. Net debt to equity, I'll keep it at 0.2 because
debt is kind of needed also to run the show. Now we get 221 results. Now this thing you can actually export and literally keep as a watch list. So ഇതിപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു സ്വിം ട്രേഡിംഗ് സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. സോ സ്വിം ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ whenever there is a fall, all right, we will try to buy it on dips. Okay, keep the previous swing low as stop loss. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ it might be confusing, but I'll actually come to it on the next video. So അതിലൊരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് സിസ്റ്റംസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ സ്വിംഗ് ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ്. സോ അത് പ്രകാരം വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ട്രേഡ്സ്, ബട്ട് ഓൺ വിച്ച് സ്റ്റോക്സ്? ഓൺലി ഓൺ ദീസ് 221 stocks. We won't go into any other stocks. Why? Because ഈ കമ്പനീസ് have been making good profit. Return on capital employed is pretty good. They have a very low net debt to equity. So ഇതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്താൽ even if these people are falling down, they will eventually come up. ഒരു ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു, റൈറ്റ്? സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ഓൾ ദ കമ്പനീസ്, കോൾഗൽ പാനോലീവ്, പേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, TCS, LG Electronics. LG Electronics is recently listed. So like ഇതൊക്കെയാണ് വൈ 300 കമ്പനിയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ, as I have told you, before 2 years when you run this screen, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ലൈക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 275, റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് 14 ഒക്കെ റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, you'll see only 120 companies. That's why net profit 200 0.2 ഒക്കെ ആയിരുന്നു റൺ ചെയ്തത്. Now we have a bit relaxed, because കുറച്ചും കൂടി നോട്ട് റിലാക്സ്ഡ്, ആക്ച്വലി സ്ക്രീൻ കുറച്ചും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്തു ടു ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് കമ്പനീസ്, റൈറ്റ്? So we'll be taking this as our universe. So ഇത് നമുക്കൊരു what we can name is best 200 stocks. Okay, best 200 universe. So ഈ best 200 universe ആയിരിക്കും will be trading on. Okay, so like okay, so screener, if you have a plan that's literally paid plan ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So you can actually do a snapshot or anything and keep these companies in your watch list. All right, so thank you. I'll meet you again.